Butelefo oli ku SOT TV. Ke kaseera twelekere sinema yaffe olunaku olwaleero. Nga bagamba Pureflix Entertainment tebabuze mu sinema. Tutandikidde mu kifo ekimu emyaka 535 Kristo nga tannaba kuzaalibwa. E Babiloni waliwo kabaka yajja asembera wabula ng'alaga mukoowu. Mu kaseera ako kyava afukamira. Gambe tolekedde ekyatuleese Ajuka David nga bulijjo oli ku SOT TV. Yagenda maaso n'okusaba n'agamba nti ayi Mukama nali mwana muto we najjira mu kifo kino wabula emirembe giyiseewo abantu abo abakusobya bayiseewo kati abaana b'abaana baabwe tebamanyi ewaabwe wabula wayogera mu nabbi Yeremiya noga nti emyaka 7 nga giyiseewo ogenda kutujja e Babiloni ogenda kujja gye tuli otuukiriza ekisuubizo kye wasuubiza era wasuubiza nti ogenda kututwala mu ttaka lyaffe. Omutima gwange buli lunaku guyaayaanira okulaba olunaku olwo wabula ke kaseera ke kano kennyini otuukiriza ekyo kye wayogera. Emyaka 7 gyali giyiseewo basooka ne bamusaako ekitala ne bakakwanja the book of Daniel ekitabo kya Daniel kye twolekedde tugenda kukinyonyoka. Wabula atandise ng'ayogera ng'agamba nti emyaka 7 bwe giriyitawo bwekyo bwe kyawandiikibwa tugenda kuva mu bunyage e Babiloni. Ebyo bisanga mu Yeremiya essula 29 olunyiriri lwa 10 byayogerwa nabbi Yeremiya. Kati abaali wano omanyi gwani goyogera naye waliwo yamusaako ekitala nayogera naye bano ne bajja ne bakuŋŋaana yagamba nti ye mufuzi ow'ebitundu 4 eby'ensi ye Kurusi mu lulimi olw'edda olw'Ebuperusi. Amumanyi oyo ye Cyrus ow'amaanyi amumanyi yagamba mutulekeemu wabula alinga alabye ku bakabaka bangi yamubuuza gwani na mukadde njagala ombulire gwani. Yagamba nze Daniel ow'ekika kya Benjamin tubadde mu bunyage emyaka 7 nze nalaba Nabukadduneeza kabaka eyasooka nekyava muga nti kabaka wange omusajja ono namuwulirako yaweerezaako Daliyo era n'erinnya lye ne liwandiikibwa mu basajja abakulu. Oyo kigambibwa nti yamala ekiro kirambirira mu bunnya obw'empologoma nga tesobodde kumulya. Yamubuuza ekyo kituufu anti era kituufu alina ensonga emuleese kati nkutegedde gwani wabula simanyi lwaki oli wano njagala ombulire. Yagamba njagala okukubulira olugero olw'abasajja 4 ab'amaanyi bakabaka. Omu yali w'amaanyi omu yali musirusiru omulala bamukozesa ensobi ate omulala kigambibwa nti yasinga amagezi mu bakabaka bonna abaali babaddewo. Yambuuza ebyo eva mu ndowooza yo nedda teva mu ndowooza nga wabula nabirabako era ngenda kubulira amazima era bw'oba tuyagala nkubulire mazima sijja kubako kyenjogera. Kyava musaba ayingire ate ogenda kutusanyusa nga tugenda maaso n'okulya otunyumiza olugero. Nate tubadde tulina okugenda e Babiloni okimanyi nawe olubiri lugenda kubeerawo n'enkya lujja kubeerawo ku makya tujja kugenda ku makya. Ayagala kumunyumisa olugero wabula njagala okwebaza gwagobera SOT TV era nga ngamba nti sinema bwe ziti zikutuusibwako SOT Media. Ate era njagala okujjukiza ng'ennaku z'omwezi 7 lugenda kubeera olukuŋŋaana olwa Good Friday. Ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwokuna ku Canaan Land abalokole n'abatali balokole mwenna mujje tubeereyo okuyingira genda kubeera kwa bwereere. Essaawa 24 mu kifo kimu Katonda yasooka n'amuwaka wayini ono kyava gamba nedda oli n'amugamba nti oyo tasobola kunywa wayini kubanga mu Ebraniya mu Yudaaya kati osooka n'amubuuza olugero lw'oŋŋambye olusazizaamu olugendo lwange lweruliwa nti kabaka asooka ye Nabukadduneeza ono yasuula bw'asuuli
n'agiwangula wabula okusanyawo bw'Asuuli tekirina kye kyatuwanga ffe Abayudaaya oba abaana ba Isirayiri, kubanga emyaka 3 bwe gyayita n'ajja n'awamba ekibuga kyaffe era Katonda n'agabula Yuda mu mikono gye, n'abantu bonna n'abakungu bonna n'abanene bonna n'abawamba n'abaleeta mu bunyage. Kati basooka ne bakulengeza kabaka asooka yali luddawo. Agamba nti bwe twali mu bunyage e Babilooni, kabaka Nabukadduneeza yalondamu abasajja abaali basinga amagezi. Yalonda abasajja 4. Jjukira bana abasajja 4 boogerwako mu byawandiikibwa mu kitabo kya Danyeri essula esooka olunnyo lw'omukaaga. Omu yali Danyeri, omulala nga ye Kananiya, omulala nga ye Misayiri, omulala nga ye Azaliya. Lwakuba bamala okuwambibwa okugenda e Babilooni ne bakyusa amannya gaabwe ne babawa amannya ag'e Babilooni. Danyeri n'atumibwa Beruteseza, Kananiya n'atumibwa Sadraki, Misayiri n'atumibwa Mesaki, ne Azaliya n'atumibwa Abednego. Ebyo bisanga mu Danyeri essula esooka olw'omusanvu, olw'omukaaga n'olw'omusanvu. Be bano betulengerako neyafukamira ye Danyeri. Kyavaza bati ayi Mukama, ekisa kyo kingi n'okusaasirako. Amaaso gange gajjudde amaziga. Tukimanyi Mukama, twajeemera eddoboozi lyo n'ebiragiro byo. Ne Mukama asaba otuzzeemu amaanyi, otugumye nze ne baganda bange, oze bujja emyoyo gyaffe. Baabo kyava asiriikirira, bali mu munyage babawamba, wabula bagenda maaso n'okusoma kubanga kabaka yayagalanga okukola n'abasinga. Ono kyava agamba nti misinga Yerusaalemi, nange bwe ntyo kale nga mbuba tetuliddamu kugendayo. Mubeere n'okukkiriza abooluganda. Twakatandika okusoma emisomo gyaffe naye ate nina kyensudde. Kyava ajjayo ekyawandiikibwa. Nabbi Yeremiya mutabani wa Kirukiya yawandiika nti emyaka 7 nga giyiseewo, ekibonerezo eky'ebibi byaffe kijja kuba kiyiseewo. Naye ate okimanyi tetusobola kuwona. Ne bwe twandiwonyera tujja kuba bakadde, era kituufu tujja kuba bakadde. Kati baba bakyayogera, waliwo yabayita bagende maaso bagende bafune ekijjulo. Jjukira bano babeeranga mu nnyumba ey'omukulu w'abalaawe okusinziira mu byawandiikibwa. Katonda yasooka n'agamba nti Babilooni basooka ne batuggyako abakulembeze, ne batuggyako ebintu byaffe byonna n'engoye, ennyambala ekyuse, twambalanga bo, n'amannya gaffe bagakyusizza kati tufaanaganira ddala nga bo. Oli kyava agamba nti bannaayi, ebisuubizo ebyo tuli baana b'abantu, tulina okusuubiza nti tujja kugondera Mukama kyokka, wabula tetusobola kugaana kubanga bo, okuggyako obuteeyonoonesa mu maaso ga Katonda. Kati basooka ne babaleetera emmere. Mwanika omukulu w'abalaawe, onasonyiwa okubuuza ennyama eno efuddewa era mwagisaze mutya era yaki? Yasooka n'amubuulira bw'eba nnyama ya nte engeri gye bagikolamu. Kaakati eno gye baleese eno kabiriizi. Ate kigambibwa nti eno bwe bamanyi ogiriisa abantu ebiseera ebimu era mbwe abalabe baani ba kabaka babawa kabiriizi ne zibalya. Yamugamba nedda, ffe tetusobola kugirya, oli abadde agiwaana mbwe abasinga gye baagala. Yagamba nti kyawandiikibwa embizi si nnongoofu era tetusobola kugirya okusinziira ku tteeka erya Katonda waffe.
I have been bo tebaagala kugirya. Agamba mulina okugirya seen to be kubanga bwe mutaalye Lord. mugenda kubanga mufaanana bubi. He was Nze mbabuulira. dead. Ate mbalinako obuvunaanyizibwa. Bwe munaba nga nfaanana bubi kabaka agenda bambuuza era ajja kumbonereza ku lwekyo. For 10 days, give us nothing but vegetables. Danyeri yagamba ennaku 10 ffe totuwa. Compare our appearance Tugenda kubeerawo young men who eat nga tulya vegetables. Tetugenda kulya mmere ng'abantu abalala ab'obwakabaka. Days. Ennaku 10. And if after that Yabuuza ate ennaku 10 bwe zinaayitawo nga mufaanana bubi. then we will do as you wish. Kati then tugenda kukola nga bw'onaaba osabye era nga bw'oyagala. Baabo yagambye ennaku 10 was polite. tetugenda kubaako kye tulya Honor. okuggyako amazzi Lord mpozi n'ebibala. favorably disposed his Ennaku 10 nga ziiseewo mwe mulye bulungi tulabe ani anaaba asinze okunyirira. and I looked healthier, Jjukira onagenda maaso n'okumunyumiza. young man. Ebyo byayiseemu. Wait. Ye Danyeri And so the chief eunuch, aga nti omukulu w'abalaawe yatukkiriza. the one Tetwasobola kunywa mwenge n'emmere etali nnongoofu tetwasobola girya. Wabula ate ekisinga okwewunyisa ennaku 10 zaayitawo period of our, ng'ate tunyira n'okusinga bali. during those many years we were living in a foreign land. Agamba nti ebbanga bwe lyayitawo ebbanga eddene nga tubeera mu bunyage nga tugenda maaso n'okuweereza wansi wa kabaka Belonged only to, munnaggwanga. and at the end of it, Emitima gyaffe gyasigala nga ginyweredde ku Katonda. Twasigala nga tunoonya Katonda. Nazar himself. the king's executioner Arioch will be in Era akaseera kaali katuuse you are found unworthy, okukakasibwa executed on the spot. nga abawi b'amagezi And bakakensa mu lubiri. Onaga nti ke kaseera tugende. Wabula bwe munaalemererwa bagenda kubabonereza, bagenda kubatta. Nange kennyini nja kuba nfa. Lord King, Mukama wange kabaka, I present you nkuleetera abalangira of Judah, aba Yuda, preserved by the right hand of your mercy. abo abaasaasirwa n'omukono gwo ogwa ddyo ogw'ekisa They are come before you now for era n'amagezi ge amangi bazze gy'oli okukakasa ekyo They are- kye batendekeddwa. Shaz- Omu ye Beruteseza, Shadrach, omu ye Sadraki, Meshach, Mesaki and Abednego. ne Abednego. Kugambe gano amaanyi abaaga baweere Babilooni. Yasooka n'ababuuza nze ani? You are Nebuchadnezzar, Ssebo gwe Nabukadduneeza, of Nabopolassar, mutabani king of era omusika wa Nebukalosa. Nineveh the mighty, seat of Assyria Wazikiriza obwakabaka bungi omuli obwasuuli. nations. You are Ensi zonna zikukankanira. Oli komanda w'abakomanda, oli kabaka mu bakabaka, unto its setting in the western sea oli musana ogwaka ku makya, oli w'amaanyi era oli wa kitalo. than thee. Ensi zonna zikuvunnamira, oli w'amaanyi era oli wa buyinza. Basooka ne bamuwaanaawo. You, Gwe come forth. njagala ojje wano mu maaso. Danyeri kyava asembera. Why should I allow you, Lwaki nandibadde mbakkiriza former enemy, mwe abaana b'abalabe bange okuweereza wano mu lubiri? Lwaki? You have spared the lives of our Hati era osonye obulamu bwaffe delivered into your hand. era obulamu bwaffe badde mu mikono gyo. Wandibadde watuzikiriza dda. Come on. Naye ekigambo kya Yeremiya nabbi God Almighty kigamba nti Katonda Israel says to all those carried wa Isirayiri from Jerusalem, agenda kutujja e Babilooni atuze e Yerusaalemi. settle down. Era agamba nti tuzimbe What they produce. Marry and have sons and daughters. amayumba Seek the prosperity of this. tusule omwo, Carried you into exile. Pray to the Lord for it. tusimbe ensuku Prospers, tulye emmere yamu, too will prosper. tuwase abakyala bazaale abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala. is good. So now Yasanyuka n'agamba ekyo kirungi. commands you to serve me. Kati kyogamba mwagala kuweereza Katonda ne Katonda balagira okumpeereza? Would you dare Njagala ombulire. truth, even if you knew it would displease? Yamubuuza wandibadde ombuulira amazima Be so. ne bwe kyandibadde nga tekinsanyusa. Kyava gamba nti ye You would not hear it. nandikugambye mazima Mina. era singa si mazima nandibadde sobola kwogera. Jjukira bakabaka baagala ebyo. I pronounce them worthy. Kaakati njogedde abo basaanidde okubeera wano mu lubiri. Written in the book. Abatongozza amannya gaabwe gawandiikibwa mu kitabo eky'abagezi Nebuchadnezzar's questioning showed wisdom. ab'e Babilooni.
A former enemy can be a good counselor. katono kyava mbuuza nti omulabe Trust. ayinza atya okubeera omuwi w'amagezi obwakabaka Choosing whom to trust. kabaka yalonda ani gw'alina okwesiga You not Croesus, kyava abuuza ono formerly king of si ggwe eyali kabaka man in the world, owa Lidiya whose name alone signified riches tewali mugagga beyond. tewalina buyinza bungi I am he. yagamba yinze Trust nze the nzuuno words of thee. nzikiriza ebigambo byo I went to war with Cyrus. nagenda mu lutalo ne sayirasi Defeated. nampangula Cyrus, era sayirasi ono pardon, yansonyiwa ne famire yange family. kwe kubeera balamu n'olunaku olwaleero kyokka yafuuka mugezi we yamuwa amagezi Worthy counselors rare indeed. kati nkimanyi omuwi w'amagezi Came to n'omulabe we oyo yennyini asobola okuwa amagezi Babylonian counselors, his magi, sorcerers, diviners, magicians, and astrologers agamba nti abalogo n'abagezi able to help. ab'omu lubiri olunaku lumu bafuna okusoomozebwa kusoomozebwa ki kabaka olunaku lumu yafuna ekirooto My counselors. n'ayita abawiibe ab'amagezi All of them! nkugambye baleete bonna njagala bajje O king, afunye engeri y'ekirooto ekimutiisizza ayi kabaka waffe subjects have fe abasajja basinga amagezi wano mu lubiri tuze tusaba olagire tukubuulire I've had a dream. The trouble. agamba nti nfunye ekirooto ekintiisizza I know what it means. njagala kumanya kitegeeza ki Your servants your dream, and we will interpret it for you. No. abaddu be tuli wano okuvunira ekirooto singa n'atubuulira yagamba nedda Wise, hmm? bwe nga muli basajja abagezigezi abasinga Magicians who perform children's tricks, sorcerers who divine nothing except what I tell them. kati njagala mumbuulire Dream is dreams. It is up to you to discern. mumbuulire ekirooto kyange kitegeeza ki My lord, naye ate mukama waffe tell us your bunatubuulira ekirooto tusobola okivunula ne tetusobola kuvunira kirooto nga totubuulidde I know you're trying to get nkimanyi mugezaako okwegulira akadde me into revealing what I... mugezeeko okunnimba kati njagala mumbuulire ekirooto nga sikibabuulire na kibabuulire what the king. bano bagamba oli kabaka No king. naye tewaliwo kabaka yenna eyali akoze ekintu bwe kiti tiwali na mwana wa muntu asobola kuvunula kirooto nga tokimubuulidde okuggyako bakatonda You try and get them to answer kati njagala mufune ansa mangu with the necessary skills to divine it. Or... njagala mukozesa amaanyi ga bakatonda bammwe musobole okufunula ekirooto kyange nga sikibabuulidde Along with its interpretation. ate njagala mukinzivuunulire njagala mukimbuulire You may... ate mukivuunule Now! muwulidde mugende kati abawadde ekiro kimu enkeera ayagala kumanya kyokka tababuulidde True. It is. katono mukulu w'abalaawe then yasooka nambuuza kituufu kyempulidde ti kituufu And ask him. lwaki kabaka yandibadde akola bw'ati kati katiyitawo ogende omwebuulize ne bayitawo Lord King, mukama waffe kabaka eki these are requests and audience. agati danyeri abadde asaba kwogeramuko naawe Speak. yogera mangu O king, live forever. ayisa abasajja kabaka obeere omulamu mpulidde kye wataddewo Fall beneath the blade if your dream is wabula nkimanyi tewali mwana wa muntu yenna asobola kufunula kirooto kyo time, that I might withdraw wabula nze mbadde nsaba ompa akadde to our God. nsobola okubulira ekirooto kyo Dream known to us. The time is fixed and cannot be altered. Send yagamba nti obudde bwe nataddewo sisobola kubukyusa era kasa kinaabalema ngenda kubatta as you return at dawn, as your fate and that of the others is one and the same. And when you return, be sure to bring your companion. kati ye ayagala kubasaanyawo bali tayagala danyeri abiyingiremu My king. ate ngenda kutuma bakumi bange No, if he says he'll pray, he'll ati muleke agambye agenda kusaba muleke agende asabe that much. muleke se tewali nsonga lwaki mwandibadde mutawaanyi Would have fled muleke ali wana abanyumiza against us. aga nti yadde ensi yonna I had given my. twali balabe kubanga twali mu bunyage I would. n'ate ekigambo kyange tekyakyuka okusaba Yeah. n'essuubi nali mmanyi kwe kugenda okuleeta To bind the prisoners. ansa Sun rises, there could be eri ekirooto kya kabaka forth the counselors. era enkeera waalo batadde wano akalaba bagenda kubasaanyaawo kubasaawako emitwe O king, ayi kabaka obeere omulamu live forever.
O king, obeere omulamu ennaku zonna. these men, I beg you. Belt Ne mbadde nsaba abantu bano You're dead. oleme kwazikiriza. well, unless Lusebo Danieri, dream and can enter. abantu abasobola baleka okujjako nga bavuniddwa ekirooto kyange. Yagamba nze ngenda kikola. Ngenda kufunula ekirooto kyo. My fathers forever and ever. Erinnya lya Mukama lyebazibwe Katonda wa bajjajja bange. And not Oyo awa amagezi he reveals, abantu n'abikkula ebyama. made plain all that you have asked, for he has shown me the vision. Andaze okwolesebwa okw'ekirooto kye wafuna olunaku luli. Kyava mbuuza kati mbuulira. As you lay upon your bed, O king, you looked, and there before you stood a large statue, awesome in its appearance. The head of the statue was made of pure gold, its chest and arms of silver, its belly and thighs of Agamba nti ku lunaku olwo, iron. ayi kabaka, watunuulira era laba ekifaananyi ekinene As you were watching, eky'amaanyi ekyamasamasa ennyo nnyini but not by ne kirimira mu maaso go, n'engeri yakyo yantiisa. the statue on its feet of Ekifaananyi ekyo omutwe gwakyo gwali gwa zaabu ennungi, ekifuba kyakyo kya kikomo the clay, the bronze, the silver, and the gold were ekya zaabu, olubuto lwakyo n'ebisambi byakyo swept them away with the bya kikomo, n'amagulu gaakyo ga kyuma, rock ebigere byakyo statue. ekitundu kya kyuma n'ekitundu kya bbumba. The whole earth Watunula okutuusa ejjinja lwe lyatemebwa watali ngalo. Ekyuma Done what I was told. n'ebbumba n'ekikomo ne ffeeza ne zaabu ne biryoka bimenyekamenyekamu not because I am wiser than ne bifuuka ng'ekisusunku wishes you to eky'omugulu, the meaning of your dream. ekyanda nga kituuse. Daniel essula 2 olwasatu mpaka ku lwasatu mu 5 yagamba nti kino tekimbikkuliddwa lwa magezi gange olw'okuba nsinga bagezigezi bonna abali wano. What does it mean? Kabaka yeewuunya, yamubuuza kitegeeza ki? Are the King of kings, Yamugamba ggwe kabaka heaven, mu bakabaka, dominion, and power, and Katonda w'eggulu akuwadde obuyinza n'okufuga ensi zonna, placed mankind. era abaana b'abantu bonna kumpi abakuwadde. For you are Oweereddwa okufuga old. era yeggwe After you, zaabu. another kingdom will rise. Wabula bw'onaavaawo wagenda kubawo obwakabaka obulala obugenda okujja, Kingdom, one of bronze, naye ng'obusinga amaanyi. earth. Finally, there will be a fourth, Era oluvannyuma strong. wajja kubeerawo obwakabaka obulala Smack. n'obwakabaka obwokuna. But just as you saw that the feet and Naye nga bwe walabye partly of baked clay and partly of iron, so this people ekifaananyi ekyo eky'ebbumba, and not remain united any abantu bagenda kujja is with naye tebagenda kuddamu kusa kimu in the time kubeera wamu, king. bajja kwawukanamu. God of heaven will set up a kingdom that Era Katonda agenda kuteeka obwakabaka it will crush, obutaliddamu bring them to an end, kunyeenyezebwa. self endure forever. Era obwakabaka obwo bugenda kubeererawo He has shown that it emirembe n'emirimbe. will take place in the future. The Katonda akulaza ebiseera bye eby'omu maaso era ekirooto kyo kituufu. nation is trustworthy. Ate n'okuvunula kwange kwa bwesigwa gy'oli ayisa abasajja. Am the head of gold? Kyogamba nze mutwe ogwa zaabu, Yes, O king, ye kabaka the head of ye gwe mutwe ogwa zaabu. Sure. Baabo Your God is the God of gods. nkitegedde Katonda wo Kings, ye Katonda wa bakatonda mysteries. era ye kabaka Let mu this bakabaka, paid abikkula ebyama. and present him with incense. Omusajja ono asasulwe Thus the king made me ruler era agulumizibwe of Babylon. n'okusinga omuntu yenna At my request, wano mu Babilooni. made Shadrach, Meshach, Wabula mikwano gyange abasatu, traitors, Sadraki, Mesaki ne Abeduneego, bafuulibwa ba administrator feet high, mu bwakabaka obwo command, okutuusa olunaku all down. kabaka lwe yakola ekibumbe All did as commanded ekya zaabu, for 3. era n'alagira abantu bonna bavunname bakisinze. I'm as your dutiful servant. Wabula bano abasatu, No. Sadraki, Mesaki ne Abeduneego, Horns. bagana okufunamira ekibumbe ekyo. Bow down and worship your image. Kabaka si gwe wayogera These Jews nti akagombe bwe kanaavuga Set- buli muntu avunname, Province of- buli muntu afukamira akusinze. Attention. Naye bano abasatu bo None. tebakussaamu kitiibwa The worship era baaganye okuvunnama. of the Balina katonda omulala gwe basinza era gwe bassaamu ekitiibwa, gwe tebakussaamu kitiibwa. You refuse? Yababuuza ekyo kituufu, mwaganye okusinza ekibumbe kye nataddewo. We do not need to defend Ne bagamba ayisa abasajja, tetwetaaga kwewolereza mu maaso go, okakasa. Thrown into the furnace and no. Mukimanyi Save- omuntu yenna bw'anjeemera If we- asuulibwa mu kikome kyaka n'omuliro.
ono yagamba ne bwe tusulibwa mu kikome kyaka n'omuliro And if he does not, ne bwe kyandibadde ki Won't you- tetusobola kusinza muntu We won't- tujja kusinza katonda yekka tetusobola kusinza bakatonda balala katonda waffe wa bujja yagamba ekimala kimala Me. kati ndagidde Let the furnace be heated 7 ekikoomi kyaka emirundi 7 n'okusinga nga bwe kyali kyase batwale mubasuuleyo muyinza mutya okuyisa mu kabaka amaaso bamugambye tegeera ayisa abasajja tetusobola kuvunamira era tetusobola kusinza kyonna kye kitwala tugenda kuweereza katonda kati basooka ne basuulibwa mu kikome kyaka n'omuliro bali basatu Nabukadduneeza balengera wabula ekyasinga okwewunyisa omuliro tegubookya bayimiridde mu buyimirizi kino tekisoboka Nabukadduneeza yekkaanya nga balamu ziba teziri busa waliwo omusajja omulala eyalabika omuwanvu Thrown into ng'ali mu kifaananyi yasooka n'abuuza tetwasuddeyo bantu basatu O king. anti ye kabaka twasuddeyo basatu I see 4. naye ate kati ndaba abantu 4 kijja kitya And the 4th. naye ate owookuna The 4th wookuna oyo looks alinga in the malayika wa katonda alinga omwana owa bakatonda jjukira bo baali bakkiriza mu bakatonda Not a hair is singed. babajjayo oluvannyuma kijja kitya There's nothing n'engoye zaabwe bennyini on you. tesobola kubaako kantu konna akalaga nti basuuliddwa mu muliro n'enviiri zaabwe zonna we ziri Praise be to you. yagamba erinnya lya mukama katonda wammwe lyebazibwa His angel oyo asindise malayika we rescue his n'abanunula mu muliro mu kikomye kyaka n'omuliro trusted in him. mumwesize You defied my mugaanye okugondera amateeka gange willing to give up. era ne musalawo okuwaayo obulamu bwammwe ku lwa katonda wammwe katonda kyalinga katonda wammwe tibasobola kukikkiriza abasajja balamu Therefore, yagamba kaakano any who speaks ill of nga kabaka Shadrach. nangiridde omuntu yenna Nego. ayogera obubi katonda wa Sadraki, Mesaki ne Abeduneego and his agenda kutemebwa mu bitundutundu n'ennyumba ye No. egenda kufuuka matongo tiwali katonda mulala in this asobola kulokola mu ngeri bweti uno ye katonda ddala For a time all was well. kati ali wano abanyumizaga nti mu kaseera ako Was troubled yet by another. kabaka yaddamu n'afuna ekirooto ekirala Seems like Nebuchadnezzar naye tekirabika Nabukadduneeza yali alootalota nnyo dreams and prophecies. alabika yali musajja wa birooto nnyo Before I was born, tugenda maaso ne sinema a steel naye yajja amunyumizeeko was troubled, jjajjaawe where a flood began yali kabaka throne. naye yafuna olunaku olumu ekirooto ekyamutiisa When he went to his astrologers and his tugenda maaso ne sinema oli ku Sol TV wabula aziramu okujjukiza ng'ennaku z'omwezi 7 grandson was destined to one day mwezi ogwokuna usurp him. So egenda kubeera Good Friday in exile, ku ttaka lya Kanani son was born. abalokole n'abatali balokole He conspired to have his mujje tubeereyo and die, essaawa 24 mu kifo kimu but a shepherd kuyingira kwa bwereere recently given omusumba bugingo ne ttiimu ye bamaze dde okweteekateeka husband okuweerezaako gye tuli her dead infant for the living, and the shepherd wabula abali ku kyeyo boy, abali ebweru w'eggwanga the king upon osobola okufunira service infant, ku Salt Media app repented of his crime tugenda maaso ne sinema years later that the boy was actually alive, agenda maaso n'okumunyumiza pardoned ku the kirooto kabaka kye yali afunye and restored him to, wabula ekyamutiisa and for a time the matter was forgotten. Until one day, years later, when you wabula akijjeko n'okumunyumiza the city nti kabaka yaddamu n'afuna ekirooto ekirala seized the throne kyava mbuuza n'ekirabika Nabukadduneeza yali aloota nnyo captive, and the prophecy was proven true. Old Astyages, he knew of the prophecy, but he was powerless to overcome it. As all men are powerless to prevent their fate, if the prophesizing be true. Listen then, as I tell of the prophetic vision, agamba nti ekirooto Nebu- Nabukadduneeza kye yaddamu okufuna for when kate kimusuula eddalu great dream, agamba nti ekirooto kino sorcerers kyaddamu ne kirema abalaguzi n'abasawo n'abagezigezi bonna vision, ab'obwakabaka kyekiriwa agamba nti bwe nali neebase be afraid. omutwe gwange gwayolesebwa nga ndi ku kitanda kyange Oh, nendaba omuti natunula omuti wakati mu nsi n'obuwanvu bwagwo and saw bwali bunene a tree omuti ne gukula ne guba gw'amaanyi strong, n'obuwanvu bwagwo
top ne butuuka mu ggulu sky n'okulengerwa kwago to the end ne kutuuka ku nkomerero y'ensi zonna. its leaves. Amalagala gaago gaali malungi n'ebibala byago byali bingi, Its fruit era mu muti ogwo mwalimu emmere field took shelter emala in the abantu bonna. air. Ensolo zonna And ez'omu nsiko every zaagwanga wansi w'omuti ogwo, n'ennyonyi zonna again eza waggulu zaabeeranga mu matabi gaago. a messenger coming down from heaven Agamba nti naye cried out aloud, nawulira eddoboozi okuva waggulu ng'omuntu aŋŋamba Trim- titemera ddala omuti ogwo, ogutemeko amatabi gaago, scatter its ogukunkumule amalagala gaago, flee gasaasaanye the bird ebibala byago, branches. ensolo zive wansi waago, Let the stump and its roots bound n'ennyonyi ku matabi gaago. remain in the ground. Era naye ekikompe Let it be eky'ekikolo kyago from heaven. Let it live kireke mu ttaka of the earth. nga kiriko ekyuma Its mind be changed ekisiba n'ekikomo mu muddo omuwanvu of an animal. ogw'omu nsiko, This era kitobenga that I had. omusulo gw'omu ggulu n'omugabo Does it mean oba n'omugabo gwe gubenga n'ensolo mu muddo gw'ensi. If only the Daniel essuula 4 your enemies okuva ku lw'ekkumi its mean paka ku lw'e16 victories, yamugamba nti ekirooto kino which ŋŋamba kale singa kibadde ku balabe bo, laugh wabula ate kyewunyisa omuti ye gwe. sky. You Katonda akugulumizza gwe kabaka, That true. olinga omuti, ensi zonna zikulaba, are great, and oli w'amaanyi your greatness era olina obuyinza bungi, reaches the sky era obuyinza bwo n'okufugako to the distant parts of the earth. bigulumidde okutuuka mu ggulu. Messenger Era omubaka gwe walabye coming down from heaven, okuva waggulu cut mu down ggulu the tree and to n'atema omuti n'aguzikiriza, the stump ye Katonda. with iron and bronze in the grass of the field, while its roots Era in the ground. bwe weerabye ng'omuti Drenched. ng'otemebwa okuteekebwa ku ttaka, Let him live like wild animals. kyabadde kitegeeza nti ogenda kubeerawo This is the ng'ensolo ez'oku ttale. Kati bwe nti ensolo kivunula, decree that the Most High has issued. agamba nti Katonda ali waggulu Lord, alina ensonga ku ggwe kabaka. you will be driven away from Agamba nti ogenda kuggyibwa mu lubiri, wild animals. ogenda kulira ku nsiko, Grass like cattle, ogenda kulya omuddo ng'ente. that the Most High is Katonda ali waggulu, oteeka okukimanya nti ye Katonda waba Katonda. the command. Sooka n'awuliriza, The stump of the tree with its roots. agamba nti okutemebwa kw'emirandira egy'emiti ye ggwe agenda okutemebwa The Most. okutuuka lw'onaategeera nti waliwo Katonda akusingako amaanyi. O King, Ayi kabaka, be pleased to accept my advice nsaba owulirize by doing amagezi ge ngenda okuwa. and your wicked Yatula ebibi byo to the oppressed. See era okyukire Katonda. found Omunoonya nga bw'akyayinzika okulabika, omukabire nga bw'akyali okumpi. maybe Oba oli awo your prosperity. asobola okukyusa ekyo ky'ayogedde, Memory of n'oddamu n'okulaakulana n'obeera and 12 bulungi. Kati yasooka n'afuna okujjukira the royal palace of ebbanga ettono ennyo emabega, in all the world? ng'agenda maaso n'okwogera nti mu nsi yonna ani alinga nze? King, my great Tewali n'omu alinga gwe. Ndi w'amaanyi, ngulumidde ng'olusozi, tewali n'omu ansinga. and brick, its foundations Olaba ekizimbe n'obwakabaka engeri gye mbuzimbyemu top, I've raised n'emisingi gyagyo, high. laba ngulumidde ntuuka mu ggulu. The great Babylon, Ekibuga kino Babiloni eky'amaanyi my royal palace, nze nkizimbi era lubiri lwange, nze w'amaanyi, nze asinga. Ekitiibwa kyonna kibeere kyange. his word Bino byali bigambo bye, wabula nga yeegulumiza from heaven. era ebbanga we lyetooloolera. For your arrogance, Ekirwadde kyali kimubaddeko, give glory to the Most High, yawulira n'eddoboozi is stripped from you. Go nga limuga nti obwakabaka bukugiddwako, claim, your mind shall be reduced to that era ogenda kgenda more, and you will mu nsiko enter the land ogobebwe mu lubiri, ogende maaso n'okubonaabona ng'ensolo ku ttale. as above your own. Ogenda kutegeera nti nze Katonda ali waggulu. What had been Waggulu waliyo Katonda. Nebuchadnezzar was fulfilled. Era mu bwangu ddala ekyo ekyayogera ku Nabukadduneeza kyamutuukako. Era basooka ne bakulengeza ekyali ku ttale, bamugambye nti emyaka 7 ng'ali ku ttale ng'abonaabona, ng'alya muddo ng'ente ng'abonaabona.
ng'okubonaabona kwonna bw'okumanyi okw'oku ttale ng'ali ebisubi nga bonaabona. Wuuyo ye Nabukadduneeza lwakumanyira Katonda. Those below heaven. He sought to make himself as great agamba nti Katonda yali ayagala kumukkakkanya as the Lord would not have it. alage nti ye Katonda w'eggulu n'ensi. Jjukira Katonda tayagala muntu yenna kwegulumiza, era bwe weegulumiza Made asobola okukkakkanya, tired ng'era bw'olaba bwe weekakkanya man. asobola okugulumiza. He became less than a man. Agamba nti yasukka ne kubeera omuntu Wild beast. n'afuuka ekisolo eky'oku ttale. Survive. Ono yambuuza naye ate yasobola atya okubeera ku ttale His instinct. ng'ebisolo tebimulya? Neither the lion Nange neewuunya disturbed him. kubanga yabeeranga n'empologoma zaalingayo ku ttale naye tezasobola kumulya. Lwaki? Places where they found their food. Kubanga wano Been pro- ebisolo gye byafuniranga emmere yaabyo. That one day, Naye ate ekyo kyabeerawo kubanga olunaku lumu one of the Most High Katonda yali yakyogerako. Katonda ali waggulu ennyo nti ebbanga bwe linaayita ajja kutegeera, ajja kumanya. as he ranged the wild lands of Babylon, Era emyaka 7 gagiyiseewo till the full time of his exile was completed, that he turned his eyes toward heaven. yali amaze okukyusa amaaso ge okutunuulira eggulu ng'agulumiza Katonda. Agati Mukama yeebazibwe, ekitiibwa n'ettendo lidde eri Katonda ali waggulu ennyo. Yawulira eddoboozi nga limugamba golokoka. Nabukadduneeza, golokoka. Emyaka 7 gyali giyiseewo, kyava asituka. Kyalabyeko ategedde nti waliwo amusingako amaanyi. Luli yali yeewaana mbu obwakabaka bubwe. Is an eternal dominion. Yagala nti waliwo Katonda ali waggulu ennyo For him, afuga ensi n'eggulu. all the people Abantu bonna bali wansi we, n'ensi yagirinako obuyinza. do as he pleases. Nina okukola nga bw'asaba, nga bw'alagira. All the people Amaanyi of the earth. n'obwakabaka bibye, era tewali n'omu Himne. alinga ye. N'ekyo ky'ayogera tewali asobola kukiddamu, May say himne. tewali asobola kuddamu ekyo ky'ayogedde. Era emyaka 7 gyali giyiseewo, yali akomyewo mu lubiri, wabula ku mulundi guno nga wanjawulo. Kyava afuna engule ey'obwakabaka. Beware your place. Wegendereze gwe ekifo kyo si kyali waluli, kati ndi mulala. Kyava assaako engule. Let it be recorded. Yagamba nti kiwandiikibwe nti nze Nabukadduneeza kabaka, Praise, exalt, ekitiibwa and glorify n'ettendo the King of heaven. mbiddiza Katonda Because- oba kabaka w'eggulu, Is right. kubanga ye mu buli nsonga bamutuufu Ways. era n'amakubo ge gonna ga butuukirivu. And those who Ate era he is able. abeegulumiza, abakakkanya, And so n'abo abeewombeeka abagulumiza. he was Bye byali ebigambo bye. and a series of Bonna ne bavuunama. came to the throne, none lasting more. Ebbanga lyajja lyetooloola. You're about to tell about the downfall of Babylon. Katonda atera okutugamba Babiloni nga bwe yasaanawo, si bwe kiri nti ye. At last, we come to the part of the tale where I have some Kati njagala ombuulire. Jjukira amugambe bakabaka bali bana, kati yakamubulirako omu. Babylon was the last to resist me, and I dreaded its siege. For Babylon Jjukira ono yawamba, outed a lake ono ye Sayidasi. for years, and her towers, walls, and gates Bonna ye yabawamba. that even untrained men Era yawamba ne Babiloni could defend them with ease. nga bwe tugenda okwekkaanya sineema Walls too high, gye binaggweera. with parapets wide enough for chariots to patrol them, and a river-fed moat to cross before even getting Tuli mu kitabo kya Danyeri, part of even an. ebyawandiikibwa mu kitabo kya Danyeri. Then one night, as I lay on the ground, courting sleep that would not come, a thought came to me. From whence it came, I do not know. Like some spirit of God whispered it in my ear. But the river Euphrates, Ono jjukira mu byawandiikibwa raised above its abeera kulo, by dams and dikes. ye Sayidasi. But if dams were opened full and the dikes were broken, Yasooka n'amunyumiza Danyeri and straight through the heart of the city, engeri with gye yakikolamu. an army poised and ready to strike, could march into the city on its dry riverbed
underneath the gates designed to repel ships when the river was at its normal level. Daniel kyava awuliriza. Given a key to defeat the mighty Babylon. It was as though in all the world, throughout all of history, I was the only one that had the thought. All it required was the right moment to act. A night when every man in Babylon, agamba nti ekiro ekyo omuntu yenna King himself, ow'e Babiloni ne kabaka yennyini in honor of their twanywanga ne tusanyuka was, ye yabalabanga and could nga bagenda maaso n'okusinza bakatonda listen, O king. naye ye yalina katonda omu The second king, ye katonda omulamu yemuga nti kabaka owokubiri Shazar, ye Berishaza ye kabaka wa Babiloni owokubiri both foolish, ono wicked, yali musirusiru era nga mwonoonyi bajja bamukulengeze kabaka owokubiri agambe yali musajja mubi omusajja ow'ebikolobero kati bajja bamukulengeze kabaka yaliwo wano bali bategese engeri ya kabaga nga bagenda maaso n'okusanyuka nga bamugambye nti basanyukanga wabula bakolanga effujjo lingi nga bagenda maaso n'okusinza bakatonda baabwe. Enough. Yagamba kimala. We still have our threefold walls with their battlements. And with balina olutalo lwe bagala ogenda okuwangula. a siege of 10 years. Our watchmen have seen the Persians digging. Ono kyava agamba nti naye ate abakumi baffe baalabye Concerned about this, my king. abaperusi Yes. nga bagenda maaso n'okusima Siege ramp against the city. okulumba ekibuga But first, naye ate they must build a causeway across the moat. tulina okusooka okuzimba ekibuga Alone will take months. ekyo kijja kutwala ebbanga kwetereeza okusobola okulwana nadde mu kaseera kano Feast. tugende maaso n'okunywa Toast Marduk. tunywe omukulu wa katonda waffe Patron God. maddu era ne bajja bamusinza ne banywamu kataba yakanywa ku kawayini alina kye yalowoozaamu Cups agamba nti ebikompe bino tebirina tesiti era tesiti yabyo nze sijaagadde will not have it so. sigenda kunyweramu bikompe bino ne bawuliriza Bring me the gold. njagala mundeetere ebikompe biri ebya zaabu ebyagibwa mu yeekaalu e Yerusaalemi kuno kyava agamba kabaka ovudde mu ndowoozayo ebikopo ebyo They're sacred. bitwalibwa okuba nga bitukuvu era nga byanjawulo hati kati byanjawulo mu Yerusaalemi so si wano As a deity of Judah. ebyo bikola eri mu Yuda so si wano kyokka jjukira baawamba ebikompe bino okubijja eri And they would have me use them as ice. yagamba nti ebikompe ebyo njagala mbireete tubinyweremu omwenge tusanyuse katonda waffe n'alagira babireete bano bamugambye ebikompe ebyo byaggyibwa mu yeekaalu ey'Abayudaaya yeekaalu entukuvu tusobola kubireeta wano n'obinyweramu omwenge naga nti ebyo bikola eri so si wano These vessels, babireeta ebikompe bya zaabu Jerusalem, aga nti bino byaggyibwa mu Yerusaalemi worship of their God. era byakozesebwanga okusinza katonda waabwe Now, naye ate kati ebyembi blood of bulls, ogwandibadde omusaayi gw'omwana gw'endiga let them flow with foam. kati tujjuzeemu mwenge era tusanyuke Not a devourer of blood. I am a devourer of drink. nze okimanyi sijja kunywa musaayi nze nja kunywa ka drink wama gwe tunywemu ku lwekyo teebereza ebikompe To Marduk. kale ku lwa Madoku katonda waffe katonda w'ekibuga kino tunywemu ku lwekyo Gold and silver. Bronze. mu katonda we Wood. akoleddwa mu zaabu ne ffeeza n'ebikomo Pleasures. labayo And protect. kuno kusanyuka na kukwebaza olw'okukuuma ekibuga kyaffe kuno okuba kuvuula katonda wabula baba kyanywa waliwo eyakuba enduulu waliwo kye baalengera ng'oli agenda maaso n'okuwandiika olwaleero tukomyawo we tugenda okutandikira olunaku olw'enkya